আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমাদের এনার্জি কনভার্সন 1 কোর্সের লেকচার 2 লাস্ট ক্লাসে আমরা এনার্জি কনভার্সন সম্পর্কে আপনাদেরকে পড়ানো হয়েছিল। দেন ট্রান্সফরমারের যে বেসিক ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন যে কোনো একজন আমাকে বলেন হোয়াট ইজ ট্রান্সফরমার। নিজেদের মতো করে বলতে পারেন, স্লাইডেরটা হুবহু বলতে হবে এরকম কোনো লজিক নাই। নিজেদের মতো করে বুঝিয়ে বলেন হোয়াট ইজ ট্রান্সফরমার। ট্রান্সফরমার হচ্ছে যে মানে হাই ভোল্টেজকে আর কি লো ভোল্টেজ করে আর কি ভোল্টেজ। আচ্ছা বলেন তো, আমরা যদি ট্রান্সফরমারে ইনপুটে কি ধরনের পাওয়ার দেয় আর আউটপুটে কি ধরনের পাওয়ার পাওয়া যায়? ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে ইনপুট পাওয়ারটা কি হয়? প্রশ্নটা বুঝলাম না। মানে যেমন ধর মোটরের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে দিচ্ছি আপনার ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার, কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে মেকানিক্যাল পাওয়ারে, ঠিক না? আবার জেনারেটরের ক্ষেত্রে আমরা দিচ্ছি মেকানিক্যাল পাওয়ার, কনভার্ট হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারে। তো ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে আমরা ইনপুটে কোন ধরনের পাওয়ার দেই আর আউটপুট পাই কোন ধরনের পাওয়ার? এক্স্যাক্টলি, ইনপুটে আমরা দিচ্ছি হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার, আউটপুটে পাওয়া যাচ্ছে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার। ওকে, এবার যে কোনো একজন ডেফিনিশনটা বলেন। Transformer is a device that transfers electric energy from alternating current circuit to one or more other circuits, either increasing step up or reducing step down the voltage. তাহলে আমরা এখানে ইনপুটেও ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার দিলে আমাদের আউটপুটেও ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার আসছে। যদি ভোল্টেজটা ইনপুট সাইডে বেশি থাকে, আমরা আউটপুট সাইডে অর্থাৎ প্রাইমারি সাইডে ভোল্টেজ বেশি, সেকেন্ডারিতে কম করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার ইউজ করা যায়, আর ভাইস ভার্সা যদি কম থেকে বেশিতে যেতে চান তাহলে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমারটা ব্যবহার করা যায়। ওকে, এবার নেক্সট কোশ্চেন হলো, আমাদের আরেকটা লজিক ছিল যে পি আউটপুট ইজ ইকুয়াল টু পি ইনপুট, ঠিক না? বলেন তো এই যে পাওয়ার সমান কি লেখা যায়? পাওয়ার কার গুণফল? কোন দুইটা জিনিসকে আমরা পাওয়ার আকারে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি? ভোল্টেজ এবং কারেন্ট। ভোল্টেজ এবং কারেন্ট। তাহলে হচ্ছে পি কে আমরা লিখতে পারি পি ইজ ইকুয়াল টু ভিআই, রাইট? তাহলে আমাদের যদি পি আউটপুট ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু পি ইনপুট ভোল্টেজ সমান রাখতে হয়, সেই ক্ষেত্রে বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে যদি ভোল্টেজটা বাড়ে কারেন্টটা কমাতে হবে, আবার এখানে যদি ভোল্টেজটা কমে কারেন্টটা হচ্ছে বাড়াতে হবে, ঠিক না? তাহলে এই কনসেপ্টগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। দেন হচ্ছে ট্রান্সফরমারের যে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল সেটা কার ল মেনশন করে, মানে কার ল মেনটেন করে চলে? ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, ফ্যারাডেস ল। ফ্যারাডেস ল হচ্ছে ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে মেনটেন করা হয়। আচ্ছা, মনে হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম জিনিসই ভুলে গেছেন, তাহলে আমি একটা শর্ট অ্যানিমেটেড ভিডিও দিয়ে শুরু করি, হয়তো বা এগুলো মনে হবে। The working principle of transformer. সবাই কেয়ারফুলি দেখেন, যে যেখানে ভুলে গেছেন জাস্ট একটু রিভিউ করার চেষ্টা করবেন। দেন আজকে আমরা ট্রান্সফরমারের অনেকগুলো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব, আর কিছু কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব। Actually, transformer is a machine, but it does not have any moving part. That is why a transformer is referred to as a static machine. A transformer has three main parts: two windings and a metallic core on which the windings are wound. Windings are in the form of coil made of a good conductor of current. The windings of a transformer play a main role in the machine. The winding coils behave as an inductor. When an alternating current is allowed to flow through any of the windings, there will be an alternating flux produced surrounding the winding. The magnitude of this flux is proportional to the magnitude of the current flowing through the winding. The direction of the flux is according to the direction of current. The direction of the current in the winding can be found out by applying right hand grip rule. This rule states that when we grip our right hand with stretching the thumb along the axis of coil or winding, আচ্ছা,
এই যে ফ্লেমিংস রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুল যেটা ইউজ করা হয় বলেন তো থাম্বটা অ্যাকচুয়ালি কি রিপ্রেজেন্ট করে? মোশন থাম্ব রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে ডিরেকশন অফ ফ্লাক্স। দেখেন এখানে যে ফ্লাক্সগুলো জেনারেট হচ্ছে না, যখন আপনারা রাইট হ্যান্ড রুলসটা অ্যাপ্লাই করবেন এই থাম্বটা অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করবে মোশন অফ দ্য ফ্লাক্স। ঠিক আছে, একটু খেয়াল করেন the direction of the flux and other four figures along the direction of current in the coil, then the thumb indicates দেখেন এই সাইডের যে আঙ্গুলগুলো আছে এটা হচ্ছে আপনার ডিরেকশন অফ কারেন্ট, আর থাম্ব যেটা আছে এটা হচ্ছে ডিরেকশন অফ ফ্লাক্স। এই পয়েন্টগুলো চাইলে নোট ডাউন করে রাখতে পারেন যে যখন আমরা রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুলটা ইউজ করছি বাকি যে আঙ্গুলগুলো আছে এটা আমাদের হচ্ছে কারেন্টের ডিরেকশনটা শো করে, আর থাম্বটা হচ্ছে ফ্লাক্সের ডিরেকশন দেয়। the direction of produced flux inside the coil along the axis. This flux becomes maximum in magnitude when current reaches its maxima for 1/2 cycle of the alternating current wave. The flux becomes zero when current in the coil crosses zero axis. Again, for next half cycle, the flux becomes maximum but in opposite direction when current reaches to its reverse maxima. In this way, alternating current produces continually varying flux surrounding the winding. The flux lines link the winding itself, and the flux is varying. একটু আগে যে পজিটিভ নেগেটিভ টার্মিনালের কনসেপ্টটা বলা হয়েছে এটা খুব কেয়ারফুলি মাথায় রাখবেন যে ম্যাক্সিমাম যখন ফ্লাক্সটা আছে এটা পজিটিভ ডিরেকশনে ছিল, রাইট? এই পয়েন্টটা হচ্ছে জিরো। দেন যখন আমরা নেগেটিভ হাফ সাইকেলে চলে গেলাম, নেগেটিভ হাফ সাইকেলে যাওয়ার পরেও কিন্তু আপনাদের ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট থাকবে, ঠিক না? তাহলে যেহেতু এটা নেগেটিভ দিকে ওই জন্য ওর আগে একটা মাইনাস সাইন ইউজ করা হয়। But in opposite direction when current reaches to its reverse maxima. In this way, alternating current produces continually varying flux surrounding the winding. The flux lines link the winding itself, and the flux is varying, so there will be self-induced EMF across the winding. This phenomenon is due to Faraday's laws of electromagnetic induction. This induced EMF or voltage, whatever you say, is same in magnitude and opposite in polarity of supply voltage. এই পয়েন্টটা নোট ডাউন করে রাখেন যে এখানে যে আপনাদের ইলেকট্রোবডি ফোর্স ইএমএফটা প্রডিউস হয়েছে এটা কিন্তু এর সেম, জাস্ট ডিরেকশনটা অপোজিট। ঠিক আছে, এই ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টগুলোর কথা বলছি এটা নোট ডাউন করেন। ফার্স্টে টাইটেল দিবেন ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, দেন হচ্ছে এভাবে লিখে রাখবেন যে ইএমএফটা আর ভি যেটা আছে এটা হচ্ছে সেম বাট ডিরেকশনটা হলো ডিফারেন্ট। নিজেদের বোঝার মতো করে লেখেন, আমি যেভাবে বলছি ওইভাবেই লিখতে হবে, নট নেসেসারি। নিজেরা যাতে পরে বুঝতে পারেন এরকম ভাবে জাস্ট কি পয়েন্টগুলো নোট ডাউন করেন। সবাই ফুল কনসেন্ট্রেট করেন ক্লাসের দিকে। এই টপিকটা অনেক ইন্টারেস্টিং বাট যদি ঠিকমতো বুঝতে পারেন, যার কারণে আমি যতটা পারছি অ্যানিমেশন দিয়ে ভিডিও দিয়ে অ্যাড করার ট্রাই করেছি। তারপরে কেউ না বুঝলে আমাকে কোয়েশ্চেন করবেন। Supplied alternating voltage causes alternating current in the winding, which produces continually varying flux inside and outside the winding. This continually varying flux produces induced EMF across the winding. So we can say that the supply voltage is caused, and induced voltage in the winding is an effect of this cause. Hence, according to Lenz's law, this induced voltage will be in opposite polarity of supply voltage. Since, according to Lenz's law, effect always opposes cause. আচ্ছা, এই যে লেন্স লটা যেটা বলা আছে না যে ইফেক্ট অপোজেস কজ, এটা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? প্রভাবটা অপোজিট যে পয়েন্ট আছে না, যে কোনো একটা আমাদের যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন অর্থাৎ স্থায়ী চৌম্বক আবেশের বেলায় আবিষ্ট তড়িৎচালক শক্তিটা এমনভাবে তৈরি হয় যে এটা সৃষ্টি হওয়ার পরে যে কারণে এটা তৈরি হয়েছে তার কারণটাকেই বাধা দেয়। ঠিক আছে, এটা আপনারা একটু এলাবোরেটলি লিখে রাখতে পারেন। লেন্স ল স্টেট দ্যাট, খাতায় লিখেন এটা
Lenz law states that an induced electric current flows in a direction such that the current opposes the change that induced it. এটাকে in short বলা হয় effect oppose cause, ঠিক আছে? আমরা কি বলতে পারি generalized ভাবে Lenz law states that an induced electric current flows in a direction such that the current opposes the change that induced it. দিয়ে নিচে একটা বক্স করে লিখে রাখেন effect opposes cause. আর টাইটেলে থাকবে Lenz law. আর Lenz law যদি কেউ ইকুয়েশনটা লিখতে চান এভাবে লিখে রাখতে পারেন E is equal to minus L d phi by dt. d phi বলতে যেটা মিন করে ফ্লাক্সের যে চেঞ্জটা, ঠিক আছে, আর dt d phi over dt. Change that Change that induced it. Opposes the change that induced it. n সমান d E is equal to minus L d phi divided by dt. d phi বলতে হচ্ছে ফ্লাক্সের যে পরিবর্তনটা, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের পরিবর্তনটাকে বোঝায়, চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স। দেখা শেষ? জি। ওকে, এবার দেখেন। This self-induced voltage across the winding does not depend upon the number of turns in the winding, but depends on the supply voltage. But the voltage induced per turn depends on the number of turns in the winding. This is nothing but induced EMF divided by the number of turns in the winding. We have said that there is another winding in the most basic transformer, but till now we have not discussed it. Now we are coming to second winding in the transformer. Supposing one separate winding is brought nearer to the first winding, then this second winding gets kinked with a portion of varying flux of first winding. Due to this varying flux linkage, there will also be an induced EMF across it. This induced EMF would be quite small, as because the flux linkages is small. Hence, rate of change of flux linkage is also small, and according to Faraday's laws, induced EMF across a coil is directly proportional to the rate of change of flux linkage. If now we connect a closed circuit across the second winding, we will get a very tiny current through the circuit, provided the second winding is placed much nearer to the first. So we have seen that some portion of the input power is transformed to output through the second winding. This is because some portion of generated flux of first winding is linked with second. Now, if we want to transform maximum electric power from first winding to second winding, we have to link maximum flux of first winding to second winding. This is done by placing a low reluctant magnetic core in between these windings. Steel is a well-known low reluctant magnetic material, so we normally use steel for making low reluctant magnetic core in the transformer. As soon as we place a steel core in between these windings, nearly the entire flux which was surrounding the first winding will be concentrated inside the core
and leak with the second winding. As nearly the same flux links with second winding, now the rate of change of flux with respect to time is equal in both windings. Since, as per Faraday's laws of electromagnetic induction, induced EMF across a conductor is directly proportional to the rate of change of flux linkage, the voltage induced per turn in both windings will be the same. We have already explained that voltage induced across the first winding is the same as the supply voltage. Actually, here we consider that there is no voltage drop between supply terminals and the first winding. This is an ideal case. For theoretical purposes, we will consider that condition. As this first winding is connected with supply, it is referred to as primary winding. Now, if this primary winding has N1 number of turns and supply voltage or induced voltage across primary winding is V1, the voltage per turn in the primary winding is V1. আচ্ছা এবার বলেন তো লাস্ট ক্লাসে এই যে নাম্বার অফ টার্নস প্রাইমারি সেকেন্ডারি সাইডের ভোল্টেজ দেওয়া থাকলে কিভাবে কি ক্যালকুলেট করতে হয় এর উপর ডিপেন্ড করে একটা ফর্মুলা বলা হয়েছিল। ফর্মুলাটা কি ছিল? মনে করেন আপনাদেরকে প্রাইমারি সাইডের ভোল্টেজ দেওয়া আছে, প্রাইমারি সেকেন্ডারি দুই সাইডের নাম্বার অফ টার্নস দেওয়া আছে, সেকেন্ডারি ভোল্টেজ ক্যালকুলেশনের ফর্মুলাটা কি হবে? বলেছিলাম যে আই এর সাথে হচ্ছে উল্টা হয়ে যায়, ভোল্টেজ আর টার্নস রেশিওটা সেম থাকে। কার মনে আছে? ফর্মুলাটা হবে V1 অথবা হচ্ছে আপনারা VP ডিভাইডেড বাই NP is equal to PS divided by NS, অথবা এভাবে লেখা যায় VP divided by VS is equal to NP divided by NS। আমাদেরকে যদি প্রাইমারি সাইডের ভোল্টেজটা দেওয়া থাকে আর নাম্বার অফ টার্নসটা বলা থাকে প্রাইমারি সেকেন্ডারি সাইডের, সেক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলাটাকে ইউজ করে সেকেন্ডারি সাইডের যে ভোল্টেজটা এটা ক্যালকুলেট করতে পারবো। ঠিক আছে, আবার হলো এর সাথে কারেন্টেরও একটা রিলেশন আছে। আমরা যেমন ভোল্টেজ আর নাম্বার অফ টার্নস এর ক্ষেত্রে VP by VS is equal to NP by NS লিখি, যদি কারেন্টের কনসেপ্টটা আসে তখন জাস্ট উল্টে যাবে। ওকে, এখানে যেমন প্রাইমারি ছিল, কারেন্টের ক্ষেত্রে উপরে আসবে সেকেন্ডারি, ডিনোমিনেটরে আসবে হচ্ছে প্রাইমারি। বোঝা গেল? তাহলে এখন একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আগে সলভ করেন তো। আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে অ্যানিমেশন না চলার কারণে আপনাদেরকে কয়েকটা জিনিস দেখাতে পারি নাই, তো আজকে একটু দেখাই। যে বলেছিলাম না যে নাম্বার অফ টার্নস এর ক্ষেত্রে বা ভোল্টেজটা প্রাইমারি সাইডের থেকে সেকেন্ডারি সাইডে যদি ইনক্রিজ হয় তখন ওটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার, আর যদি হলো প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারিতে ভোল্টেজটা কমে যায় তখন ওইটাকে বলা হচ্ছে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার। অ্যানিমেশনগুলোর দিকে খেয়াল করে দেখেন, এখানে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে প্রাইমারিতে যে ওয়াইন্ডিং টোটাল নাম্বার অফ টার্নস কম ছিল, রাইট? সেকেন্ডারিতে আমাদের টোটাল নাম্বার অফ টার্নস বেড়ে গেছে, আর যেহেতু সেকেন্ডারিতে নাম্বার অফ টার্নস বেশি সুতরাং ভোল্টেজটা কি হবে? ইনক্রিজ করবে, ঠিক না? আর একটু আগে বলেছিলাম যে আমাদের আউটপুট পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইনপুট পাওয়ার হতে হয়, রাইট? তাহলে ভোল্টেজ যদি ইনক্রিজ করে এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য কারেন্টকে কি করতে হবে? ডিক্রিজ করতে হবে। সিমিলারলি যখন স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমারটা আমরা কনসিডার করব, প্রাইমারি সাইডে টোটাল নাম্বার অফ টার্নস সেকেন্ডারি সাইডে নাম্বার অফ টার্নস এর তুলনায় বেশি, এখানে হচ্ছে যেহেতু আমি স্টেপ ডাউন করতে যাচ্ছি এদিকে আমার নাম্বার অফ টার্নস কমে যাওয়ায় ভোল্টেজটাও কম, আর ভোল্টেজ যদি কম থাকে ব্যালেন্স করতে গেলে আমাকে কারেন্টটা ইনক্রিজ করতে হবে, ঠিক না? দেখেন এখন বোঝা যায় কিনা। আর মেইন যে পয়েন্টগুলো যে এতক্ষণ যে ভিডিওটা দেখালাম ফ্যারাডেস ল অফ ইন্ডাকশন এক্সপ্লেনেশন, ওইগুলোরই জাস্ট কি পয়েন্ট আকারে এখানে দেওয়া ছিল। Faraday's law of induction explains the working principle of transformers, motors, generators and inductor. The working principle of a transformer is very simple. Mutual induction between two or more windings, also known as coils, allow for electrical energy to be transferred between circuits. একটা ব্যাপার মনে রাখেন, এই যে ট্রান্সফরমারগুলোর ক্ষেত্রে এভাবে কয়েলটা পেঁচানো থাকে না,
এর কারণ কি, যত আমার নাম্বার অফ টার্নস বৃদ্ধি পাবে তত কি আমার এখানে ইয়াটা বেশি হবে না, কারণ এখানে আপনার ফ্লাক্স জেনারেট হচ্ছে, এই জায়গাটাতে হচ্ছে সব পয়েন্টে হলে তখন আমরা একটা ভেক্টর সাব দিতে পারি, রাইট? এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা, এটা স্টেপ আপ ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে একটা অ্যানিমেশন দেখানো আছে। স্টেপ আপের ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রাইমারি সাইডের ভোল্টেজ ছিল 10 ভোল্ট এসি, সেকেন্ডারি সাইডেও হচ্ছে 20 ভোল্ট এসি, আর এখানে ভোল্টেজটিকে এসি ভোল্টেজ ইউজ করা হয়, এটা মাথায় রাখতে হবে। এই কোয়েশ্চেনটা পর্যন্ত প্রিভিয়াস ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল যে VP into IP is equal to VS multiplied by IS, অথবা যদি আমরা টার্নস নাম্বার অফ টার্নস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তখন লেখা যাবে যে VP by VS is equal to NP by NS, where VP is the primary side voltage, NP is the number of turns in the primary side, and IP is the input current on the primary coil. P দিয়ে সবই প্রাইমারি সাইডেরটা বোঝানো হয়েছে, আর S পর হচ্ছে সেকেন্ডারিটা। তো যে কাজটা আপনাদের করতে হবে এখন হলো এই ম্যাথটা সলভ করেন। The number of primary and secondary windings is 90 and 120 respectively. The secondary voltage is given by 310, which determines the primary voltage. Respectively বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে, প্রথমটা হলো প্রাইমারির জন্য, সেকেন্ডটা হচ্ছে সেকেন্ডারির জন্য, ঠিক আছে? সেকেন্ডারি ভোল্টেজটা দেওয়া আছে, আপনাদেরকে প্রাইমারি ভোল্টেজটা ক্যালকুলেট করতে হবে। সবাই করেন। আচ্ছা, এই ম্যাথটা খুবই ছোট, সিম্পলি হলো ফর্মুলাটা ইউজ করবেন, ক্যালকুলেশন করে আমাকে প্রাইমারি সাইডের যে ভোল্টেজটা আসবে ওটার ভ্যালুটা বলেন। এখন কোয়েশ্চেন তুলতে হবে না, আমি কোয়েশ্চেন আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও সেন্ড করব, পোর্টালেও আপলোড করে দেব স্লাইডগুলো। আর অ্যানিমেশন হচ্ছে যেহেতু আমাদেরকে পিডিএফ করে সেন্ড করতে হয়, অ্যানিমেশন কিন্তু পোর্টালে দেওয়া যায় না, এটা হয়তো আপনারা সবাই জানেন। এখন আমি যদি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কোনো ফোল্ডার বা কোনো একটা কিছু শেয়ার করি, ওইটা অবশ্যই দেখবেন। ম্যাম 232.5 232.5, রাইট? সবার কি এটা এসছে? সিম্পল ক্যালকুলেশন, জাস্ট ফর্মুলাতে ইনপুট দিবেন VP by VS সমান NP by NS, দেন হচ্ছে প্রাইমারি সাইডের ভোল্টেজটা ক্যালকুলেট করতে হবে। আর এক্সামের জন্য ট্রান্সফরমারের থিওরিও লাগবে, ম্যাথও লাগবে, ঠিক আছে? যেমন এই যে বেসিক প্রিন্সিপাল অফ ট্রান্সফরমার, দেন হচ্ছে এই যে আমাদের যে ক্যালকুলেশনগুলো আছে ছোট ছোট ফর্মুলা ইউজ করে, এরপরে হলো আমরা লস ক্যালকুলেশন করব, কোর লস, কপার লস ক্যালকুলেশন আছে, দেন হচ্ছে ওই যে ট্রায়াঙ্গেলের কথা বলেছিলাম না, অ্যাক্টিভ পাওয়ার, রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার, অ্যাপারেন্ট পাওয়ার, এগুলো সবই দরকার হবে। আচ্ছা, এবার খুব ফাস্ট এটা ক্যালকুলেশন করে ফেলেন। The number of primary and secondary windings is 110 and 240 respectively. The primary voltage is given by 300, determine the secondary voltage. এগুলো খুবই ছোট অঙ্ক, জাস্ট আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য, কারণ পরবর্তীতে যখন একটু বড় টাইপের ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস করবেন একটা নির্দিষ্ট পার্ট হিসেবে এটা ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? এক্সামে কিন্তু এত ছোট ম্যাথ আসবে না, কিন্তু অঙ্ক করার সময় একটা জায়গায় হয়তো বা এই সূত্রগুলোকে অ্যাপ্লাই করা লাগবে একটা পার্ট হিসেবে। তাহলে আসলে এক্সামের টাইমে তো জাস্ট সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই দিবেন, সূত্রগুলো দিবেন না, এক্সামের কোশ্চেনটা কেমন হবে? যাদের 654.5 এসছে তাদেরটা ঠিক আছে, বাকিরা ক্যালকুলেশনটা চেক করে দেখেন। এখানে যখন NP NS দিয়েছেন তখন যাতে ভুল না হয়, প্রথমে কিন্তু প্রাইমারি সাইডের যে ওয়াইন্ডিংস ওইটা দেওয়া আছে 110, আর সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিংস অর্থাৎ NS এর ভ্যালু হচ্ছে 240। প্রাইমারি ভোল্টেজ V of P is equal to 300, V of S টা ক্যালকুলেট করতে হবে। চেঞ্জ করব? আচ্ছা, এখানে একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে, why use a transformer? আমরা একদম ক্লাসের শুরুতে আলোচনা করলাম না যে এটা যদি আমাদের আউটপুট পাওয়ার আর ইনপুট পাওয়ার সমান হয়ে যায়, ঠিক না? এটা তো আমরা ব্যালেন্স করে নিচ্ছি, রাইট? যে ভোল্টেজ এখানে যখন একদিকে বাড়ানো হচ্ছে কারেন্টটা কমে যাচ্ছে, আবার ভাইস ভার্সা।
সো ইন দ্যাট কেস আমাদের পি আউটপুট ইজ ইকুয়াল টু পি ইনপুট হচ্ছে, ঠিক না? তাহলে ট্রান্সফরমারটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করার কি দরকার? আউটপুট পাওয়ার আর ইনপুট পাওয়ার যদি আমাদের সেমই হয় তাহলে কেন আমরা ট্রান্সফরমারটাকে ইউজ করি? ট্রান্সফরমারের মেইন ইউজটা হচ্ছে যখন আমরা ট্রান্সমিশন লাইন থেকে ট্রান্সমিট করছি, হাই ভোল্টেজে ট্রান্সমিট করা হয় না, যাতে হচ্ছে সিস্টেম লস কম হয়, তাহলে যে ট্রান্সমিট করার জন্য হলো ব্যবহার করা হয়। এরপরে হচ্ছে হাই কারেন্ট, যখন হাই কারেন্টটা ব্যবহার করা হয়, হাই কারেন্ট মানে হচ্ছে থিকার ওয়্যার, দেন আমাদের যখন স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন করার দরকার পড়ে তখনও আমরা ট্রান্সফরমারটাকে ব্যবহার করে থাকি। তো যদি আপনাদের এক্সামে 2 or 3 মার্কসের জন্য কোনো কোয়েশ্চেন আসে যে why we use a transformer, তখন শুরুতে এভাবে লিখবেন যে the transformer output power is equal to input power, দিয়ে ফার্স্টে ইকুয়েশনটা লিখবেন যে p output is equal to p input, but the next point, power is transmitted through transmission line at high voltage. হাই ভোল্টেজের যে রেটিং গুলো দেওয়া আছে, রেটিং গুলো ঠিকঠাক ভাবে লিখেন, 132 কিলোভোল্ট, 230 কিলোভোল্ট and 400 kilovolt. Generators generate lower voltage 11 kV or 13 kV with higher current. Okay, if the generated 11 kV or 13 kV is transmitted without step up operation, much thicker wire will be needed due to the high current. এই পয়েন্টটা নোট ডাউন করে রাখেন। ম্যাম এইটা তো আমাদের পোর্টালে নাই। কোনটা পোর্টালে নাই? এটা আজকের স্লাইড, তো ক্লাস শেষে আপলোড করে দিব। আর লাস্টের যে পয়েন্টটা আছে এটাও লিখে রাখবেন যে হাই ভোল্টেজ উইথ লো কারেন্ট ইজ ইজিয়ার টু ট্রান্সমিট ডিউ টু থিনার ওয়্যার এন্ড এফিশিয়েন্ট ডিউ টু লেস লস। এই টাইপের যে বেসিক কোয়েশ্চেনগুলো আছে এটা এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট, ইন ফিউচার ভাইভাতেও কাজে লাগবে। যখন জব ভাইভা দিতে যাবেন, জবের ভাইভাতেও এই টাইপের কোয়েশ্চেন করা হয়। মেইন যে দুই একটা পয়েন্ট লেখার কথা বললাম ওইগুলো লিখেন, আর বাকিটা তো আমি পোর্টালে আপলোড করে দিব, তখন একটু পড়ে দেখবেন। লেখা শেষ হলে বললেন। ম্যাম এটা 13 কিলোভোল্ট। হ্যাঁ, 11 kV or 13 kV। এখানে হচ্ছে আমাদের যেটা বলা হয়েছে যে যদি 11 কেভি বা 13 কেভি ট্রান্সমিট করা হয় স্টেপ আপ অপারেশন ছাড়া, সেক্ষেত্রে কি হবে বা কোন কোন প্রবলেমগুলো হতে পারে এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করা আছে। আর হাই ভোল্টেজ লাইন বলতে আমরা যেটা বুঝি ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে 132 কেভি হতে পারে, 230 কেভি লাইন হতে পারে। সবার লেখা শেষ হলে বলেন। আপনাদের এই কোর্সটাতে ল্যাব নাই, ঠিক না? কিন্তু তার সত্ত্বেও ল্যাবে নিয়েছে একদিন ট্রান্সফরমার টেস্ট, মোটর টেস্ট যেগুলো আছে ওইগুলো একসাথে দেখানোর চিন্তা ভাবনা আছে স্যারদের। তো ওইটা যদি হয় হয়তো নেক্সট উইকে বা তার পরের উইকে একদিন আপনাদের ল্যাব ক্লাস হবে, ঠিক আছে? ল্যাবে কোনো যেহেতু এই কোর্সের সাথে ল্যাব নাই, যেটা এক্সাম হবে না, কিন্তু আপনাদেরকে এগুলোর যে বেসিক প্রিন্সিপাল এগুলো দেখানো হবে ল্যাবে। যে মেশিন ল্যাবটা আছে না, মেশিন ল্যাবে দেখানো হবে। Let's talk about transformers. Not the machines that transform from cars to combat robots you see in the movies, but the kind you see at the top of utility poles or on the ground in your neighborhood. Transformers are used to step electric voltage up or down. একটু আগে যেটা আলোচনা করলাম না যে ট্রান্সফরমারের হচ্ছে আউটপুট পাওয়ার ইনপুট পাওয়ার সেম হওয়া সত্ত্বেও কেন ইউজ করা হয়, ওইটারই জাস্ট একটা অ্যানিমেটেড ভিডিও দেখাচ্ছি Before it makes its way to its final destination.
Why does this need to happen? Original power distribution voltage can range from 7,200 to 24,900 volts, depending on your electric utility provider's practice, the distance to the furthest member, and the amount of load served. That's much too high a voltage for safe home or business use. Transmission lines connect the power to substations brimming with transformers and control equipment. This is the first place where they transform the voltage to safer, more manageable levels for the distribution system. The voltage then travels through distribution lines, takes one or two more steps down, and arrives at your home. Power feeds into your home's electrical outlets and lights at 120 volts, while water heaters, ranges, and HVAC systems receive 240 volts, both considerably lower than the original voltage. Here's a quick look at how transformers actually work for a typical American home. Transformers start with an iron core. On two sides of this iron core, wire is coiled. On the high voltage side, the coil is wrapped around the core many times. This side receives or produces high voltage. On the other side, the coil is wrapped around fewer times, receiving or producing lower voltage. As the electricity flows through the high voltage coil, it creates a magnetic field that induces a lower voltage in the other. এখানে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে ডিরেকশনটা দেখানো হবে এগুলো একটু কেয়ারফুলি খেয়াল করেন। এক্সামে আপনাদের এই টাইপের ডায়াগ্রামটা ড্র করে যে এখানে ফ্লাক্সের যে ডিরেকশনগুলো দেখানো হয় না ওগুলোও আঁকতে হবে যদি ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল আসে। Coil. That's how the magic of transformation takes place. Transformers are everywhere in our daily lives, not just on your utility provider's lines. Take your cell phone charger, for example. Many of these small cousins of utility transformers perform a similar function. Charging your cell phone with 120 volts will fry it instantly, so the charger converts the voltage to a more tolerable 5 volts or so. The use of electricity 120 ভোল্টে যদি ফোন চার্জ করা হয় তাহলে কিন্তু ফোনের আর অস্তিত্ব থাকবে না, ঠিক আছে? তাহলে 120 ভোল্টে কি করা হয়, স্টেপ ডাউন করে 5 ভোল্ট করা হয়, দেন হচ্ছে মোবাইল ফোনটাকে চার্জ করা হয়, রাইট? volts or so. The use of electricity touches nearly every aspect of our modern lives, and we have transformers to thank for bringing it safely into our homes. বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যে পাওয়ার সিনারিও এটার একটা ডায়াগ্রাম আপনাদের দেখানো আছে, এই ডায়াগ্রামটাও একটু শিখে রাখতে হবে। ইনিশিয়ালি যখন 11 কেভি অথবা 13 কেভি কে স্টেপ আপ করে আইদার 132, 230 অথবা 400 কেভি তে নেওয়া হয়, এরপরে এটাকে আবার স্টেপ ডাউন করা হয়, ঠিক আছে? স্টেপ ডাউন করার পরে 11 কেভি তে যায়, একে আরেক স্টেপে ডাউন করে আইদার 400 অথবা হচ্ছে 230 ভোল্ট। এখন যদি ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করা হয়, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলোর ক্ষেত্রে 230 ভোল্টে অপারেট করা সম্ভব না, তখন হচ্ছে 400 ভোল্ট ইউজ করা হয় ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাস। আর হোম মানে বাসা বাড়ির জন্য 230 ভোল্টটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেবল। তো 11 কেভির যে লাইনটা ছিল বা 11 কেভির যে ভোল্টেজটা, এটা যখন ডিস্ট্রিবিউশনে আসছে অর্থাৎ আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে অথবা হচ্ছে বাসা বাড়িতে, তখন আরেক স্টেপ ডাউন করে আইদার 400 ভোল্ট অথবা 230 ভোল্টে নেওয়া হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম, হ্যাঁ, মানে যে 11 কেভি উৎপাদন করা হয়েছে ওটা কি সিঙ্গেল ফেজে না 3 ফেজে উৎপাদন হয়েছে? সিঙ্গেল। সিঙ্গেল ফেজ। ওকে, এবার এই ম্যাথটা একটু ট্রাই করেন। 15 kVA, 2400 to 240 volt, 60 hertz transformer has a magnetic core of 50 centimeter square cross section and a mean length of 66.7 centimeter. The application of 2400 volt causes a magnetic field intensity of 450. Current rating to the ampere turn per meter RMS, and the maximum flux density is 1.5 Tesla. Determine the turns ratio. Number 2, the number of turns in each winding, and number 3, the magnetizing current.
আপনারা সবাই ফার্স্টে যে দুইটা আছে এই দুইটা ক্যালকুলেট করতে পারবেন। 3 নাম্বার যেটা আছে 3 নাম্বারটাতে আমি হেল্প করব। প্রথমে এ আর বি নাম্বার ক্যালকুলেশন করে আমাকে রেজাল্টটা বলেন যে টার্নস রেশিও কত হবে আর নাম্বার অফ টার্নস ইন ইচ ওয়াইন্ডিং কত। আমার ফোন মনে হয় ভাইব্রেট করছে, পুরো সাইলেন্ট করে দেন না অফ করে রাখেন। যারা হচ্ছে সলভ করতে পারছেন তারা আমার সাথে একটু মিলিয়ে দেখবেন, আর যারা করতে পারেন না তারা খেয়াল করেন। এখানে হচ্ছে প্রথমত আমাদের ফর্মুলাটা হলো NP ডিভাইডেড বাই NS is equal to EP divided by ES, রাইট? তাহলে নাম্বার অফ টার্নসটা আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হবে, আর EP বাই ES টাকে আমরা লিখতে পারি প্রাইমারি সাইডের ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই সেকেন্ডারি সাইডের ভোল্টেজ। VP বাই VS এর ভ্যালুটা কত দেওয়া ছিল কোশ্চেনে? 15 kVA না না 15 kVA না, VP বাই VS 2400 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 240। তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেট করলে টার্নস রেশিও যেটা অর্থাৎ NP বাই NS এর ভ্যালু আমাদের আসবে 10, রাইট? এটা কয়জনের হয়েছে? আমাদের কিন্তু প্রাইমারি সাইডেরটা অথবা সেকেন্ডারি সাইডের নাম্বার অফ টার্নস ক্যালকুলেট করতে বলা হয় নাই। কোশ্চেনে বলা ছিল ডিটারমাইন দ্য টার্নস রেশিও। রেশিও বলতে কি বোঝায়? দুইটার অনুপাত, অর্থাৎ NP বাই NS কে ক্যালকুলেশন করতে হবে। আর এখানে হচ্ছে যেহেতু VP বাই VS দেওয়া আছে এইজন্য টার্নস রেশিও যখন ক্যালকুলেশন করবে তখন NP টা উপরে থাকবে, NS টা হচ্ছে নিচে। নেক্সট কি বলা ছিল নাম্বার 2 তে দ্য নাম্বার অফ টার্নস ইন ইচ ওয়াইন্ডিংস। তাহলে প্রত্যেকটা ওয়াইন্ডিং এ যে নাম্বার অফ টার্নস এটা আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হবে। লাস্ট ক্লাসে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এই ফর্মুলাটা EP is equal to 4.44 NP F into 5x, এটা ডাইরেক্ট আপনারা ফর্মুলা হিসেবে ইউজ করতে পারেন, আবার কেউ চাইলে হচ্ছে ডিরাইভও করে নিতে পারেন। কেউ কি বাসায় চেষ্টা করেছিলেন যেটা প্রুফ কিভাবে করা যায়? করেছেন কেউ চেষ্টা? ওইখানে RMS এর একটা কনসেপ্ট আছে, যারা চেষ্টা করেন না একবার করবেন, যদি তাও না পারেন আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলবেন। একটু হিন্টস দিয়ে রাখি, RMS ভ্যালুটার একটা কনসেপ্ট ওইখানে অ্যাপ্লাই করতে হয় যখন ইকুয়েশনটা ফাইন্ড আউট করবেন। ইভেন আমি একটা লিংক আপনাদেরকে দিয়ে রেখেছিলাম, ওইখানে কিন্তু ডিরেক্ট প্রুফটাই আছে। তাহলে 5x is equal to, ফর্মুলাটা হচ্ছে 5x is equal to Bmax multiplied by A। আবার আমাদের আরেকটা ফর্মুলা EP is equal to 4.44 N of P multiplied by F into 5x। তাহলে সবার ভ্যালু বসানোর পরে NP টা ক্যালকুলেশন করেন, করার পর NP বাই NS is equal to এই মানটা লিখে ডাইরেক্ট হচ্ছে NS এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে ফেলেন। এখন পারা যাবে? জাস্ট ওই ইকুয়েশনগুলো অ্যাপ্লাই করেন।
আর সি তে কি বলা ছিল দ্য ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট, তাহলে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা I of M is equal to HL divided by N of P. এখানে H টা বলতে অ্যাকচুয়ালি যেটা মিন করে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি, NP হচ্ছে নাম্বার অফ টার্নস ইন প্রাইমারি সাইড and IM is the magnetizing current. বি এর জন্য আপনাদের এই দুইটা ফর্মুলার হেল্প নিতে হবে আর সি টা হচ্ছে ডাইরেক্ট বসিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারবেন। ম্যাডাম বিম্যাক্স এটা কি স্যার? এটা হচ্ছে এই যে ম্যাগনেটাইজিং ফ্লাক্সের যে ফর্মুলাটা ছিল না Phi-max is equal to Bmax into A, ওইটা ইউজ করা লাগছে। তার কারণটা হলো আমাদের এখানে যে Phi-max এর যে ভ্যালুটা ওইটা আমরা ক্যালকুলেশন করছি, করার পরে মেইন যে ইকুয়েশনটা ছিল ওইটাতে বসিয়ে দিয়ে NP টা ক্যালকুলেট করা হয়েছে। যদি আপনার দুইটা আননোন থাকে সেক্ষেত্রে ফাইন্ড আউট করার জন্য কি মিনিমাম দুইটা ইকুয়েশন লাগে। এখানে তো হচ্ছে দুইটা আননোন বাট একটা ইকুয়েশন ছিল, যার ফলে Phi-max এর সাথে আপনার Bmax এর আর এর যে রিলেশন ওইটা ইউজ করে প্রথমে Phi-max টা ফাইন্ড আউট করতে হয়েছে, দেন হচ্ছে মেইন ইকুয়েশনে বসিয়েছি। ঠিক আছে? আর এই বইয়ের পিডিএফ কপিটাও আমি পোর্টালে আপলোড করেছিলাম, কেউ কি দেখেছেন পিডিএফ কপিটা? পোর্টালে কয়েকটা প্রবলেম আছে। আচ্ছা, না দেখে থাকেন পোর্টালের প্রবলেম ঠিক করে দেখেন, এটার একটা পিডিএফ কপি দেওয়া আছে। ম্যাডাম বিম্যাক্সটা মূলত কি আমার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের বিপান্ত? কোনটা? সবার ম্যাথটা শেষ না? এখন হচ্ছে আপনাদেরকে একটা অ্যানিমেশন দেখানো হবে হাউ টু ওয়্যার আ ট্রান্সফর্মার ইন সিরিজ অর প্যারালাল। So today we are going to talk about transformers. In our previous tutorial, we needed to use a transformer to create a half-wave rectifier, and we're going to be doing a full-wave rectifier in the future. But I realized that there might be some questions on how to set up a transformer in the parallel versus series configuration. So I want to go over that really quick. So with a transformer, you have to have at least a dual primary or a dual secondary, or in this case, both, if you want to do that. Otherwise, it's literally impossible to do a series versus parallel setup. So I've got here a VPS 24-5400 from Triad Magnetics. And the interesting thing about this is it has a dual primary and a dual secondary on it. Now what that means is, let's jump into the data sheet. If you look at this, you'll notice that you have that one long line, squiggle, squiggle, then right below it, long line, squiggle, squiggle, long line, and then the two long lines in between. আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে এই ভিডিওটা বা অ্যানিমেশনটা আমি কেন অ্যাড করে রাখছি। ওই যে বললাম না মেশিন ল্যাবে আপনাদেরকে একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখানো হবে। এই কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে মেশিন ল্যাবে যে যখন এক্সপেরিমেন্টটা করা হবে আউটপুটটা কিভাবে আসছে এটা আপনারা নিজেরা বুঝতে পারবেন খুব ইজিলি। একটু ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে দেখেন। Basically the mirror image on the other side. Basically what that means. বাই দ্য ওয়ে, সিরিজ প্যারালালের যে কানেকশন সার্কিটের ক্ষেত্রে ছিল এটা কি সবার মনে আছে? সিরিজের ক্ষেত্রে কনসেপ্টটা কেমন ছিল? একটার হচ্ছে শেষের টার্মিনালের সাথে অপরটার প্রথম টার্মিনাল এভাবে যদি কানেক্টেড থাকে, ঠিক না? আর প্যারালালি হচ্ছে এদিকে আমাদের একটা কমন নোড কানেক্টেড থাকে, এই সাইডে অপোজিটে আরেকটা হচ্ছে কমন নোড, এটাকে আমরা নোড এ, একে নোড বি এভাবে কনসিডার করেছিলাম, রাইট? তো এই যে সিরিজ প্যারালালের যে বেসিক সার্কিট ডায়াগ্রামটা বা কানেকশনের যে নিয়মটা ওইটাও কিন্তু অ্যাপ্লাই করা হবে। একটু কেয়ারফুলি দুইটা রিলেট করে বোঝার চেষ্টা করেন। You have almost two kind of independent transformers in there, and that's very handy. Don't think into that too much. But the way it's set up is depending on how you connect it, you can make it so the voltage across those are in parallel or in series. So as you're looking at the transformer, you can see on the left the 6521, and you can see how those are two separate pieces there. And if you connect 5 and 2 together, then
it's basically from top to bottom one series circuit, but এর সাথে যখন এটা কানেক্ট করে দেওয়া হচ্ছে এটা শেষের টার্মিনালের সাথে এটা শুরুর টার্মিনাল এভাবে আমরা কনসিডার করতে পারি, রাইট? তাহলে এই দুটো তখন কিভাবে কানেক্টেড হবে? সিরিজে। if you connect 2 to 6 and 5 to 1, then those two halves of the primary side are now in parallel. The reason you want this is, let's say that you take 230 volts and hook it up to 1 and to 6, and then connect 5 and 2 to each other. Then what you're basically getting is 115 volts from 6 to 5 and 115 volts from 2 to 1. Whereas if যদি সিরিজে কানেক্টেড থাকে তখন কি হয়? ভোল্টেজটা দুইটার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় না? এখানে যদি টোটাল সার্কিটের ভোল্টেজ V থাকে তাহলে R1 এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ হয় V1, R2 এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ হয় হচ্ছে V2। আর প্যারালালের ক্ষেত্রে কি হয়? দুই প্রান্তের ভোল্টেজ টার্মিনাল মানে ভোল্টেজটা হচ্ছে সেম থাকে, কারেন্টটা জাস্ট ডিভাইড হয়ে যায়। এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। If you put it in parallel and you have 115 volts from 2 to 6 and from 1 to 5, you're getting the same voltage across those two portions of the transformer. And so that's why you want to do it. And that's how you can have your choice of, hey, am I able to use this transformer in the US where it's 115 volts or somewhere else where it's 230 volts? So that is how you connect it to get the incoming on the primary side of the transformer to the voltage that you want. Now, on the other side, it's the same concept. If you want a higher voltage, then you tie 8 and 11 together and tap on 7 and 12, or if you want the lower voltage, you tap 7 and 11 together at the same time and 8 and 12 at the same time, connecting those two together to put it in parallel, which is exactly how I have this one configured. Here in the US and Idaho, we have 115 volts, so this is set up in parallel. So you can see very roughly here that 1 and 5 are hooked up and 2 and 6 are hooked up coming from the same spot. And then because this is a VPS 24 and I want 12 volts out of it, not 24 volts out of it, I have the output in parallel as well, where again, 1 and 5, or in this case, 7 and 11, and 8 and 12, hooked up together so that I'm getting 12 volts out. So it's very, very simple. The hardest thing about all of this is making sure that you do it right, that you get the incoming voltage right, the outgoing voltage right, that you get the association between the schematic and the actual thing right. And once you take your time and do all of that, you should be fine. So let's actually go over these steps really quick on how you should do this. Very first step when you're trying to figure out what you want to do with your transformer is before you buy it, make sure it is what you want. Now, I needed 12 volts out of this when I bought this several years ago, and so I got this because I knew that I could put it in parallel configuration to get 12 volts out of it. So that is the very first step. Make sure you're buying the right piece. The second step is to jump in and look at the schematic. And again, on this schematic, I can look at it and see, okay, to put this in series, I can connect 2 and 5, and to put it in parallel, I can connect 2 and 6 and 1 and 5. And on the output, I can make that same decision. Then the next thing is to transfer that idea from the schematic to real life. And that is where you have to look at this, make sure that you have these matched up with the actual schematic symbol, and make sure that you plug it in all right. And again, it's like anything in electronics in the electrical engineering industry. If you aren't sure and this is your first time, honestly, even if you are sure and you're quite confident, take your time, look at it, think it through, and compare everything. Now, the interesting thing is I have this as this your typical looking transformer, but let's look at a data sheet for a toroidal transformer that Triad puts out. And if we look at this schematic, it looks the exact same. So even though the actual device is a completely different shape and it's got wires coming out of it instead of these little spade connections, it's the same concept. Figure out what you need, look at the schematic, notice that in this case, you can connect brown and gray together and violet and blue together on the primary side, and yellow and red and orange and black together on the secondary side to get your parallel configuration, etc. You take that, and then again, you grab the actual transformer, and you have the wires, and you make sure you follow that, and you should be good to go. So again, the individual step. ক্লাস 10 যেহেতু শেষ হয়ে গেছে, অন্য স্টুডেন্টরাও চলে আসছে, বাকিটা আমরা যখন যেদিন ল্যাবে নিয়ে যাওয়া হবে আপনাদেরকে ওই দিনকে দেখাবো, ঠিক আছে? অ্যাটেন্ডেন্স তো সবার দেওয়া শেষ না, তাহলে আপনারা লিভ নিতে পারেন, ওনারা চলে আসছে।